ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనకి టోటల్గా ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉంటాయని చెప్పాము మనం 44 ఆపరేటర్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ సో parenthesis, నెక్స్ట్ సో డాట్ యారో. ఓకే, దిస్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. నెక్స్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ఏంటంటే నాట్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్. నెక్స్ట్ టైప్ కన్వర్షన్. సో టైప్ కన్వర్షన్. నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్, నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఆపరేటర్, నెక్స్ట్ address of and asterisk. Okay, these are the unary operators. Okay, next is arithmetic operators. So multiplication, division, modular division. Okay, so next one is plus minus. Okay, next is left shift, right shift. Next relational operators, less than or equal to, greater than or equal to. Okay, next double equal operator, not equal operator. Okay, next bitwise and bitwise exclusive or, next bitwise or. Next logical or, next conditional operator, next assignment, next arithmetic assignments. So plus equal, minus equal, multiplication equal, so division equal, modular division equal. Next so left shift equal bitwise assignments, right shift equal, so bitwise and equal, bitwise are equal, so bitwise exclusive are equal. Okay, so these are the total 44 operators available in C language. Okay, so స్టార్టింగ్లో చెప్పాం కదా మనకు 44 ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, 32 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్లస్ సింటాక్స్, ఇదంతా నేర్చుకుంటే మనకు సి లాంగ్వేజ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుందని చెప్తాం. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. సో ఇది ఎరేస్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ ఇది స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది. సో స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ 2 ఆపరేటర్స్ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఎరేస్ కాన్సెప్ట్. ఎరేస్. ఓకే,
సో మనకి ఇంకా మిగిలిన టాపిక్స్ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్, ఎరేస్, పాయింటర్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఫైల్స్. ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ అయితే మనకి సి లాంగ్వేజ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ 2 టైమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది సైన్ రిప్రజెంటేషన్, ఇది సైన్. ఓకే, ఇది అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఇవేంటంటే అర్థమెటిక్ అసైన్మెంట్స్. Arithmetic assignments. Okay, so ఈ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే బిట్ వైజ్ అసైన్మెంట్స్. bitwise assignments. Okay, so one more thing, this is the size of operator. మనం డేటా టైప్ చెప్పాం కదా, మనకు ఆ సైజ్ కావాలనుకోండి. సో క్యారెక్టర్ సైజ్ ఎంత 1 byte, డబల్ సైజ్ ఎంత 8 bytes. ఓకే, ఆ సైజ్ కావాలనుకోండి, ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటర్ అనేది అప్లై చేస్తాం. ఓకే, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫర్ రిటర్న్ టెస్ట్. So printf percentage d comma size of a comma size of 10.5. okay, so what is the output of a given statement? okay, చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇది క్యారెక్టర్ కదా, క్యారెక్టర్ సైజ్ ఎంత 1 byte. సో ఇది 10.5 అంటే ఫ్లోట్ కదా, ఫ్లోట్ సైజ్ ఎంత 4 bytes. ఫ్లోట్ సైజ్ 4 bytes. ఓకే, సో ఇలా అనుకుంటారు, బట్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. మనం ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ యాస్కీ వాల్యూని తీసుకుంటుంది. సో యాస్కీ వాల్యూ అంటే ఎంత, స్మాల్ ఏ యాస్కీ వాల్యూ 97. సో 97 తీసుకుని ఇది ఇంటీజర్గానే తీసుకుంటుంది. ఇంటీజర్ సైజ్ ఎంత 2 bytes, 2 వస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటే అది మనకి ఏమవుతుందంటే డబల్ అవుతుంది. డబల్ సైజ్ ఎంత 8 అండ్ అవుట్పుట్ మనకి 2 8 అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. size of 10.5 comma alt f open ASCII character set. alt f open, so ASCII character set. F6. So percentage d size of a comma size of 10.5. so alt F9 s control F9. so అవుట్పుట్ మనకి percentage d space percentage d control F9.
ఎంత వస్తుంది 280 ఈజ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన ఇది యాస్కి వాల్యూ 97. సో 97గా తీసుకుంటుంది. సో సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఎంత 2 bytes. ఓకే, సో సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డేటా టైప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ డబల్ సైజ్ ఎంత 8 bytes. ఓకే, అదే మనం ఇక్కడ ఎఫ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఫ్లోట్ సైజ్ ఎంత 4 bytes. ఇప్పుడు మనకి 24 వస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్లోట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఎఫ్తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో మనం అన్ని ఆపరేటర్స్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో మీకు ఎనీ రిటర్న్ టెస్ట్, ఏ రిటర్న్ టెస్ట్కి వెళ్ళినా మీకు ఆపరేటర్స్ మీదే 10 to 15 బిట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒకవేళ సి లాంగ్వేజ్లో మీకు రిటర్న్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ 25 బిట్స్లో 10 to 15 బిట్స్ అనేవి ఓన్లీ ఆపరేటర్స్ మీదే అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇంక మనకి రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్, పాయింటర్స్, ఎరేస్, స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఫైల్స్. సో ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయితే మనకి సి లాంగ్వేజ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.